Woman, brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Hello and welcome to the world of woman. I'm Florence and you're watching DY365. On Woman today, we will be meeting a young lady, Sujata Bordoloi, daughter of Shri Bordoloi and Shrimati Loni Bordoloi. And Sujata is the granddaughter of Bharat Ratna Lokpriya Gopinath Bordoloi, the very first Chief Minister of Assam. What's amazing about Sujata is that after passing out from Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, she has been actively involved with the American Red Cross and Save the Children. So ahoksun friends, aji womanot Sujata log dhoro. Friends, etia moi Sujatar ghorote bohi asu. Ahoksun ami Sujatar logot olop kotha patu. Hi Sujata and welcome to our show. Thank you. Sujata, recently on your last project you have been to Haiti to help the earthquake victims. How was your experience over there? Tumi ki koila earthquake victims okane tat? Haiti moi Save the Children logot goislu, which is an international non-government organization. More education not more, I'm a specialist. So moi tat earthquake or pasot jikhini lora choli effect hoisile. About 5,000 schools were affected and more than 1 million children were displaced and affected. So Haiti Ministry of Education or logot jogajog kori moi education program opot I was a program manager. Marvelous. I know Sujata, I have read about you. You have been doing great job and great work, and we will definitely talk about your career and your job a lot. But before that, I would like to know about your childhood. Your father was in tea, Mr. Bordoloi, and Right. Tell us something about your parents and about your childhood. My childhood was charmed বুলি যিটো কয় because মোৰ যেনেকুৱা বাগানৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো বহুত কমৰ আছে চাগে I mean grown up with wildlife all around আমি ৰাতি কেতিয়াবা ড্ৰাইভৰ কাৰণে যাওঁ বনৰীয়া হাতী দেখোঁ. Well, Sujata, your grandfather was the very first Chief Minister of Assam, Lokpriya Gopinath Bordoloi. So, and I can see that there's a lot of influence on you, you know, regarding his lifestyle and all that. So, what would you like to say about it? My grandfather's influence has been in my life through my aita asolte. সৰুৰ পৰাই মই আইতাৰ লগত বেছ ক্ল'জ আছিলোঁ আৰু তেওঁ খুব ষ্টৰিজ কৈ ভাল পাইছিলে এবাউট ককা এণ্ড এবাউট মানে সেইটো সময়ত যেনেকুৱা পৰিৱেশটো আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে চ' সেইবোৰ শুনি আৰু প্লাছ কিতাপ চিতাপ পঢ়ি হিজ বিন এন ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন আ ভেৰি গাৰ্ডেন এঞ্জেল বুলি যেনেকুৱা সেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ. Sujata, you did your schooling here in Guwahati. Like you're born in Dibrugarh, but you've done your schooling in Guwahati. Tell us something about your school life and college life after that. Actually, I did my schooling in many parts of Assam because Deuta Herit asile, Baganot asile. The transfer hoi jay, moi loge loge jao. Kintu final more +2 moi yapra army school opera korilu. It was great to be in Assam. To get those formative মানে years মা দেউতাহঁতৰ লগত আৰু ইয়াত বাগানৰ পৰা আহি ইয়াতে পৰিৱেশ was very different so সেইটো অকমান এডজাষ্ট কৰিলোঁ মই college I did in Delhi University that was also a nice experience ঘৰৰ পৰা বাহিৰত অকলে থকা 17 বছৰ বয়সত so সেই বহুত শিকিব মানে পালোঁ আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো চাগে সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আহিলে নিজে নিজৰ টু টেক কেয়াৰ অফ ওৱান চেল্ফ. And after that, after your graduation? After my graduation, মই like every other teenager, I had to decide on a career. মোৰ দুটা চইচ আছিলে মিডিয়া আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্ক মই ভাবিছিলোঁ মই খালি টাটা ইনষ্টিটিউটত পালেহে যাম because that's one of the best institutes in the country. আৰু তাত এডমিশ্যন নহ'লে মই চাগে মিডিয়াত থাকিলোঁহেঁতেন লিখা পঢ়া কৰিলোঁ হয় but I got through to TIS so I joined and I've chosen this career now.
Great. Sujata, after passing out from Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, you worked for an NGO and you worked for street and working children. So how far do you think these NGOs are successful in bringing up these kids and giving them a light of hope? Street and working children have a very interesting way of working. You have to have a very interesting way of working because সিহঁতি ঘৰৰ পৰা পলাই আহা ল'ৰা ছোৱালী বা কিছুমানৰ abandoned by their parents আৰু সিহঁতি ৰাস্তাত থাকি they become very street smart. So সিহঁতৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে you have to understand their way of life and how they can adjust to a normal, the way we see normal. সেইটো বৰ challenging কাম. মোৰ কামটো আছিলে I used to teach them on the street. So মই সিহঁতক alphabets and numbers আৰু সেইবোৰ পঢ়াইছিলোঁ and I was surprised that they used to be so talented. সিহঁতে আৰ্টছত খুব ভাল আছিলে, ড্ৰামা, সিহঁতে নেচাৰেল থিয়েটাৰ পিপল. চ' মই এখন প্লে ডিৰেক্ট কৰিছিলোঁ তাহাঁতৰ লগত আৰু এজ এ মেটাৰ অফ ফেক্ট যোনজনী ডিৰেক্টৰ আছিলে তাই অসমৰ আছিলে, যোনে মোৰ লগত কাম কৰিছিলে সেইটোত. চ' ৰিহেবিলিটেশ্যন সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেনেকৈ হয়, ইট টেক্স টাইম. এইটো এদিন দুদিনৰ কাম নহয় কিন্তু হয়. And that was in Delhi. So what are the areas that you covered during those years? দিল্লীত ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেনবিলাক বেছিভাগে বাছ ষ্টপছ, ৰেলৱে ষ্টেচনছ, মানে খুব ক্ৰাউডেড জেগাবিলাকত পোৱা যায়. এণ্ড আপোনালোকে দেখিব জাবৰ উঠাই থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, সেইবোৰ চব ষ্ট্ৰীট ৱৰ্কিং চিলড্ৰেন. সিহঁতি এটকা দুটকা পাৰ প্লাষ্টিক বেগ সেনেকুৱা উঠায় আৰু সেইটোৱে সিহঁতৰ কাম. চ' সেইবোৰ জেগাতে মই গৈ পেলাই আই ইউজ টু ছেট আপ. ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি তোমাৰ? মোৰ সেইটো মেইন পেশ্যন সেইটোৱে. That's really good. Okay, then you were with the American Red Cross for 5 years and you also went to help the tsunami affected people in Indonesia. Right. So what was your first task like when you first face those disaster affected people, in those areas, regions? We look at it in a very kind of professional way. It's like setting up a project. Bahut tokar, it's a question of many millions of dollars. So we have to plan very well, and as a program manager you have to think of it that way. From a human point of view, manhok jite these people who have been affected, hiantok jite ami kotha patu, eta kotha moi personally for me it was a really beautiful experience is that despite the experience which they have faced, these people who have lost everything, mark, deotak, family, ghor, kintu you don't see the loss of hope. Bahut manu moi enka log paisu june they think about future and all that. So our job is to support that, to help them to express jikhini feelings about the event, about the loss, and to help them to move on jeneke however we can. Well, Sujata, like many of our viewers don't know, it's a good career option these days, the kind of work you are doing, and it's a paid job, well-paid job. But at the same time, as a human, at the end of the day, when you help such disaster-affected people in these areas and regions, how do you feel? I feel very blessed, to be honest. Muk lage je kabar ahirbadot moi etonka kaam koribo paisu, because moi jikhini help দিব যাওঁ মোৰ লাগে যে মই বেছি ঘূৰাই পাওঁ ইন টাৰ্মছ অফ মই শিকিব পাওঁ ফ্ৰম দ্য পিপল আই ৱৰ্ক উইথ. আৰু এনেকুৱা ডিজাষ্টাৰ এফেক্টেড মানুহৰ লগত কাম কৰি মই এইটো শিকিছোঁ যে হিউমেন বিংছ আৰ ভেৰি ৰেজিলিয়েণ্ট, খুব ষ্ট্ৰং পিপল এৰাউণ্ড, দেৰ আৰ পিপল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড. চ' আই ফিল ব্লেছড একচুৱেলি টু ডু দিছ. Well, Sujata, you're definitely doing a very good job and keep it up. Dear friends, yate ami suti horu break eta lom. We'll get back to you very soon. Keep watching Woman on DY365. Woman brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Welcome back to Woman on DY365. You're with me, Florence, and right now I'm in conversation with the young and dedicated Sujata Bordoloi. Okay, Sujata, in 2001, when there was a
big earthquake in Gujarat. You were with the American Red Cross, and you have worked in India. You have helped people here, and you have also worked in about 21 countries till now. So, what is the difference do you feel is there in the work culture in such emergency times? I think that Indiat itia aste aste মানুহ বিলাকে মানে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কমিউনিটি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব ধৰিছে ফৰ আৰ্থকুৱেক হ'লে কি কৰিব লাগে, ফ্লাড হ'লে কি কৰিব লাগে, চাইক্লন হ'লে কি কৰিব লাগে, সেইটো এতিয়া আহিছে। সেইকাৰণে ইটছ শ্ল'লি বিল্ডিং আপ কিন্তু মই যেতিয়া 2002 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেইটো ইমান নাছিলে, এইটো মানে it wasn't even part of the government policy. So hetu I would say is the main difference. Bahirot people are aware, they are able to respond very quickly. Aru juntu international aid community mane international junbu manhu jay ta disaster situation ot hiote bahut dekhor experience loi ahe aru heotor logot kaam kori etu eta beleg eta experience hetu juntu moi bahirot paisu. Well, it is 2010 now, and that was way back in 2001, your experience in Gujarat, and you were a very young girl at that time. So what are the difficulties you face, if you remember, if you can share any of your experiences with our viewers? 2001 মই actually student আছিলোঁ তো তেছত মই volunteer কৰি গ'লোঁ গুজৰাটত। that was my first ever disaster experience আৰু তেতিয়া নাজানো কি কৰিব লাগে। সব প্ৰফেচাৰ আমাৰ যোনবোৰ লগত গৈছিলে তাহাঁতৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, সিহঁতি যি কয় আমি সেইটোৱে কৰোঁ। চ' বেছিখিনি সেইটো সময়তো এছেছমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ, সেইটোৱে মানে ইট ৱাজন্ট ৰিয়েলি এ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। কিন্তু 2002 যেতিয়া মই পাছ আউট কৰি ৰেড ক্ৰছত চাকৰিটো পালোঁ তেতিয়া আমি ভুজত এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছিলোঁ উইথ মানে যোনখিনি মানুহ এফেক্ট হৈছিলে আৰু সিহঁতৰ ঘৰ হোৱা নাছিলে, সিহঁতি কেম্পত থাকিছিলে, সিহঁতৰ লগত আমাৰ প্ৰজেক্টটো আছিলে। Okay, actually, Sujata, we would love to talk. We would like to know more and more about your, work and your career. But at the same time, our viewers would also like to know about the personal aspect of your life. So, while you are not on call, you are based in Mumbai. So, how do you keep yourself busy? What are the kind of things you indulge in? Mostly meeting all my friends. I go out quite a lot. I like music and I like theatre. So more friends are who are into theatre. The khub place sao Bombay to khub vibrant theatre life. Nasot interest asle ma Bharatnatyam hikislu koru thakote kintu hetu continue korba para nai, but I do some merengue, some salsa, Latin American types of and photography. Friends, and you're very fond of doing salsa and all that. So how is it like? How you got into dancing? I guess friends from Spain and Latin America. I'm not a formally trained dancer or anything, but I enjoy it. I just love the beat. So hey, what are your other hobbies? I do photography a little bit. I've just taken it up. Iman jaga ghuru hekane it would be মানে যদি মই capture নকৰো it would be not Great. right. That means we can share some of your photographs Pictures, with our viewers also. Sure. And why not? Sujata Bordoloi, proud parents, Mr. Burin Bordoloi and Mrs. Lonnie Bordoloi logot bohi asu. Ahasun ekhato logot kotha patu. Okay, Bulinda, apunar swali iman responsible hoy. She is such a serious, she's so serious about her work. So apuni tai khorote ki kotha hikaisile aru now what you have to say about her? প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সুজাতা সৰুৰে পৰা আমাৰ লগতে আছিলে। সাধাৰণতে কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ গুচি যায়, কিন্তু চি ৱাজ আপ টু ক্লাছ 12 আমাৰ লগতে আছিলে আৰু মই সেইটো সময়ত বাগানত আছিলোঁ, বহুত কেইখন বাগানত আছিলোঁ। গতিকে বাগানত থাকিলে এটা টি লাইফটো অলপ বেলেগ হয়, বেলেগ মানে আনলাইক দ্য চিটি লাইফৰ ল'ৰা ছোৱালীত কৰি বাগানৰ কাৰণে তেওঁলোক সাধাৰণতে কি হয় বিকজ ফ্ৰম দ্য বিগিনিং তেওঁলোকে লাইফটো দেখা পায় আৰু লাইফটো কাৰণ বাগানৰ লাইফটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু সেইটোৰ পৰা তাইৰ মানে সৰুৰ কালিৰ পৰা মই মন কৰিছোঁ যে চি ইজ ভেৰি কনফিডেণ্ট আৰু কথাবিলাক খুব ভালকৈ এনালাইজ কৰে। এতিয়া যদি মই কিবা এটা কথা ক'লে তেওঁ নহয় এনেকৈ নহয় এনেকৈহে কৰিব লাগিব,
তাৰপিছত ভেৰি চিনচিয়াৰ আৰু ভেৰি এনালিটিকেল মানে কিবা এটা হ'লে পটকৈ যদি মই কিবা এটা কওঁ চি মে নট একচেপ্টেড মানে ক'ব নহয় এনেকৈ নহয় এনেকৈ কৰিব লাগে এণ্ড দেন যদি কেনেকুৱা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় কেতিয়াবা অলপ নট ৰিয়েলি আই উড চে আৰ্গু বাট মানে চি ৱান্ট টু প্ৰুভ দেট হাৰ পইণ্টছ ইজ ৰাইট ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা তাইক সৰুকালিৰ পৰা সেই ছেল্ফ কনফিডেণ্টৰ কথাটো কাৰণ লনীয়েও তেনেকৈ মানে তাইক যে কিছুমান আজিকালি পেৰেণ্টছে কি কৰে তুমি পঢ়িব লাগিব তুমি পঢ়া নাই কিয় তুমি এইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো বস্তুটো লনীয়ে কৰা নাছিলে আৰু 1993 যেতিয়া মোৰ এটা আই হেড গন থ্ৰু এটা অডিল এটা হৈছিলে ৱেন আই ৱাজ ডিফিকাল্ট টাইম তেতিয়া কোনো নাছিলে মই এবছৰ নাই অলমষ্ট 330 ডেজ তেতিয়া লনী আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছিলে তেতিয়া সুজাতা আই থিংক চি ৱাজ ইন ক্লাছ 8 আৰু ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰাৰ ঋষি সি আছিলে শ্বিলঙত হোষ্টেলত আছিলে গতিকে মষ্ট অফ দ্য টাইম লনী ৱাজ উইথ সুজাতা আৰু মাহঁত আছিলে আৰু গতিকে সেইটো সময়ত দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য মাদাৰ এণ্ড দ্য ডটাৰ ৱাজ ছামথিং এলছ আৰু সিহঁতে এটা আছিলে যে মই চামহাও আই উইল বি বেক উইথ দেম আৰু এটা কনফিডেঞ্চ আৰু মানে এটা বস্তু সুজাতা নেদেখুৱাই যে ভগৱানক আমি পূজা কৰিলে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাট দেটছ ইনাৰ ফিলিং এটা আছে যে অনলি থিং মানে টু এজ ভগৱানৰ ছেভাৰ বুলি যিটো কয় দেটছ ভগৱানৰ মানে হুএভাৰ হিজ তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু আমি খুব তাইক কোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কৰিলে লাগিব এনেকুৱা কৰিব লাগিবতো নাই বাট শ্বি হেড অফক'ৰ্চ শ্বি ইজ এ গড ফিয়াৰিং ন' ডাউট এবাউট ইট গতিকে আমি তাইক গোটেইখিনি এক্সপ'ৰ্ট দিছিলোঁ এণ্ড ফ্ৰম আৱাৰ ছাইড হোৱাট এভাৰ শ্বি ৱান্টেড টু গ' ফৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ আমি কৈছোঁ ঠিক আছে ইউ গ' হেড আমি কোৱা নাছিলে তুমি ছায়েন্স কৰিব লাগিব আৰ্টছ পঢ়িব লাগিব কমাৰ্চ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নাছিলে বিকজ ওৱান পইণ্টত শ্বি ৱাজ ডুইং কমাৰ্চ এণ্ড ছাডেনলি শ্বি গট ইন টু দ্য টেষ্ট তাত ইনচ অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সত মুম্বাইত গ'ল তাত দুবছৰ কৰিলে দেন গ্ৰেজুৱেলি দ্য লাইফ হেজ মেড হাৰ টু চৰ্ট অফ এণ্ড is because of perhaps more my feeling I may be totally wrong কাৰণ এইটো আমাৰ এটা ফেমিলিত এটা আছে নহয় এণ্ড she was really loved by my মা মানে Sujata Bordoloi তেখেতে ঢুকালে আজি 4-5 বছৰ হ'ল গতিকে তেখেতৰ পৰা মানে এটা কিবা এটা পাইছিলে এণ্ড she was very close to মা আৰু কাৰণ আমাৰ ফেমিলিটো অলপমান আছে আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি গতিকে ৱেন শ্বি গট দিছ জব মাই মাদাৰ ৱাজ এবছলিউটলি থ্ৰিল মানে লাইফত কিবা এটা কৰিছে আৰু শ্বি এণ্ড মাই তেতিয়া তাইক আশীৰ্বাদ দিছিলে যে তাই কিবা এটা নিশ্চয় ভাল হ'ব ইনফেক্ট ডে ফ্ৰী আছে মাই এল্ডেষ্ট ব্ৰাদাৰ মোক এনেকৈ মোক সুধিছে আৰু তেতিয়া মই এনেকৈ কৈছোঁ সুজাতাই যাব কৈছে শ্বি উইল ডু ৱেল এণ্ড আমাৰ ফেমিলিৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱা কোনেও কৰা নাই বাট এণ্ড শ্বি উইল ৰিয়েলি ডু ৱেল Definitely, Golinda, she is doing a marvelous job and you can see the result. Well, Sujata, just now your father mentioned about your brother Rishi Raj, right? And he is studying in Cambridge. So how often do you meet him and do you miss him these days? Oh yeah, I miss him all the time. We are quite close. We meet whenever more sutti hole moi jao UK. Hiu ahe. We were in the same city for some time also, Delhi tasilu. Yeah, so we meet as often as we can. Okay, Sujata, tumi janeke disaster affected areas hole jua iman remote places hole. So what are the challenges and difficulties you face? I think the biggest challenge is mane amar khoa aru accommodation because it's changing বেলেগ বিচনা বেলেগ থাকা জাগা আৰু যেতিয়া আমি গাঁৱে চাৱে যাওঁ তেতিয়া কমিউনিকেশ্যন ইজ ডিফিকাল্ট নাৱে চাৱে যাব লাগে কেতিয়াবা মানে ৰাস্তা নাই খোজকাঢ়ি যাব লাগে সেইবোৰ চেলেঞ্জেছ বাট ফৰ মি দ্য মেইন ডিফিকাল্টি আই ফেচ ইজ এডজাষ্টিং টু দ্য ফুড মই ইণ্ডিয়ান ফুড খুব মিছ কৰোঁ আৰু এইবোৰ জেগাত মষ্টলি ভাল ইণ্ডিয়ান খোৱাটো নাপায় সেইকাৰণে যি পাওঁ সেইটোৱে We can understand. Okay, Loni Bo, I mean, gom palo etia Sujata pra that she faces a lot of challenges and difficulties during her work. That tai jite enekwa remote areas ot jay. Apni khub chinta kore neki baru? No, ene mo chinta nahe kintu jite keteba kotha patile tai koy je aji mo rati kobat jao naot jam ekdom rati pa pam so কিছু অকলে যাম নেকি অকলে যাম তেতিয়া আৰু ৰাতি অকলে নাও এখনত যোৱা মানে চিন্তা হয় but she said there's nothing because she somebody will receive her on the other end and things like that
আৰু এবাৰ এনেই I worry that, like, but she says water, no problem, because they give her this bottled water. সেইবিলাক চিন্তা হয় খোৱা বোৱা obviously as a mother আমাৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বা খোৱা খায় বেলেগ বেলেগ জেগা ইথিঅপিয়া মানে মই তাইক সদায় কওঁ বেছি মাংস চাংসবিলাক নাখাবা ভেজিটেৰিয়ান খোৱাই ভাল এনেকুৱা আপোনালোকৰ কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিল এণ্ড এই চেণ্ডউইচটো আপুনি বনাইছে খুব টেষ্টি হৈছে জানে থেংক ইউ যিহেতু we are all sitting in front of our DY365 cameras and it's a family gathering, let's have a family song here. What do you say? Okay, let's start. 1, 2, 3. মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে Woman brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Welcome back to Woman on DY365. You're with me, Florence, and I am in conversation with Sujata Bordoloi, granddaughter of Bharat, Ratna, Lokpriya, Gopinath Bordoloi, the very first Chief Minister of Assam. Sujata, after having worked with American Red Cross, now for the last 3 years you are involved with Save the Children, and all these years you have visited more than 20 countries or so, and you have been invited as a guest speaker or as far as I know as an advisor on education, right? So how your experience has been till now? Oh, it's been brilliant because মই ইমানবিলাক জাগা দেখিব পাৰিছোঁ ইমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ লগ পাব পাৰিছোঁ from all continents and all parts of the world. That's been a really nice experience. I've learned so much and yeah, it's been great. Okay, Sujata, why don't you share with our viewers regarding your work as a career option? I think আগৰ দিনত যেতিয়া social work বুলি কয় তেতিয়া মানুহে ভাবে যে এইটো ভলেণ্টাৰী কাম হয় খুব মানে ৰিটায়াৰ চিটায়াৰ কৰাৰ পিছত মানুহবিলাকে কৰে পিপল ডোণ্ট চি ইট এজ পাছিং আউট ফ্ৰম স্কুল বা কলেজৰ পৰা পাছ আউট কৰি পিপল থিংক অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং MBA মেডিচিন এইটো কনভেনশ্যনেল এটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন নাছিলে কিন্তু এতিয়া আই থিংক মোৰ এণ্ড মোৰ বিকজ অফ দ্য আমাৰ যোনটো ৱৰ্ল্ডৰ এটা চিটুৱেশ্যনটো হৈ আছে য'ত development is needed. So non-government sector too is becoming very important with the private sector. So it's actually quite a promising career at the moment. And they need more and more people. More people. They're looking for experienced people. They're looking for young people. Aru hekane mane opportunities bahut ase etia. Okay. Now, in this organization, Save the Children, so among the 4 advisors on education, you are the only Indian, I suppose. You are the only Assamese. So, to me, Ohomo kane ki koribo bisara, like after learning, you're having a lot of experiences now, learning a lot outside the country. So, what would you like to do for our state? And when would you like to come back? Every interview that I go for, higher studies বা job interview, মই হেতুৱে সদায় কওঁ যে eventually my plan is to come back to Assam. এতিয়া the world is my playing field. মই বহুত বেলেগ বেলেগ experience পাইছোঁ আৰু শিকিব পাৰিছোঁ সেইখিনি at some point I hope that অসমৰ কাৰণে it will be useful. I hope that people will accept me because that's the other thing. বাহিৰত থাকিলে হেতু acceptance পটকে নাহিব পাৰে maybe in the future it will come. Well, we are looking forward to it. Sujata, you have been on call and also you go to attend conferences to different places, to different countries in the world. So, what are your favorite places
And where did you enjoy the most? I enjoyed each place. I've been to like Indonesia, I've been to Myanmar, our neighbor. I've been to some place in Africa, Ethiopia goisu. Greece goisu at a conference karne. Favorite place, I guess, work-wise to Guteblake I liked. Greece was very beautiful. Moi Haiti pra at a short break loi Trinidad Tobago golu furibo karne. Hetu I enjoyed a lot. I guess Caribbean I enjoyed quite a bit. So different places for different reasons. Favorite tenake I liked all of them. Well, Sujata, as you told me that now you have taken a break from your work and you are going for further studies to New York. In fact, you are leaving tomorrow itself. So, what is the purpose? Actually, পঢ়াটো has been a long plan. মই ভাবিছিলোঁ 3-4 বছৰ কাম কৰি মই পঢ়িব যাম, কিন্তু সেইটো নহ'লে because my work was so interesting. এতিয়া finally সেইটো হৈছে. The purpose is to gain more knowledge on education because I've been working. What's your subject going to be? You're going to attain your masters, right? Yeah, it's a master's in public administration. Great. So it'll prepare me for public service again, but in a larger forum. And I'll focus on education policy. So hey, that's the purpose. Wonderful. And Sujata, you are a young girl and I'm sure and quite attractive too. So what are your marriage plans? They say marriages are made in heaven. So jitya heaven bisare titya hobo. Another couple of years, but that's my plan. Are you dating? No, I'm not seeing anyone. You are not. Okay, we wish you all the best for your future and career ahead, and it was such a pleasure meeting. Me too. Thank you very much for coming to our house. I really enjoyed talking to you, and thanks to DY for thinking that I'm worth your show. Thank you very much. Friends, that was Sujata Bordoloi, a matured and committed human being, and a girl who has chosen a life and career for herself rather different from others. I hope my conversation with her has shown that there are many emerging and non-conventional careers for our youngsters these days. Next time, we'll get back to you with yet another talented and successful personality. Till then, please take good care of yourselves and keep watching DY365 with camera persons Kinkini and Noyon. This is Florence saying goodbye to you for now. Ako Lokpam.